ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಸೀರೀಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನಿಂದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಡೆರಿವೇಷನನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ಡೆರಿವೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಿ ಡಿ. ಸೊ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಿ ಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So let us say V is the terminal PD of the cell when it is closed up. Okay, so hagadre V formula enagutte, terminal PD formula is V is equals to E minus I into R, andre EMF of the cell minus current into ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಿ ಡಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಈಚ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ each cell is same, it remains same. Okay, and the second thing ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ I is the main current here. The total current across the combination, a total current passing through the combination ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ I is divided into two parts, that is I1 and I2 here. So total current through the combination divides such that, how it divides, so I is going to divide as I1 plus I2. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ನೋ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ ಡೆರಿವೇಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಡೆರಿವೇಷನ್. So here we are going to consider two cells which are connected in parallel. Okay, consider two cells of EMF E1 and E2 and internal resistances R1 and R2 connected in parallel as shown in figure. Okay, so now we'll draw the diagram. So now I have drawn the diagram of parallel combination of two cells here. Consider two cells. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ here, E and B. Okay, so EMF of the first cell is E1 and internal resistance is R1, and for second cell EMF is E2 and internal resistance is R2. And here the current passing through the combination is I, and it is going to divide here. So that is I1 and I2. It divide into two parts, I1 and I2. I1 is the current through the cell 1 and I2 is the current passing through the cell 2. And I replace this combination by a single cell of same effect. So V is the potential difference across the total potential difference across the combination. The same potential difference I will apply across the single cell, equivalent cell. and I is the current through the combination, I is the current here also. The equivalent EMF of this
equivalent cell is EP, and the internal resistance is RP here. Okay, so now we will point the parallel combination properties or characteristics. Then we will further discuss about the derivation. So here, when cells are connected in parallel ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ difference across each cell is same. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ the combination divides. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಐ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು I1 ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ I1 ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಲ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ I2. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಯು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ equation 1 here. Now I want to calculate the values of I1 and I2 here. Okay, so first of all, what is I1 here? I1 is the current passing through the first cell. The current passing through the first cell. First cell is I1, so that is I am going to calculate here. So look at here, using the terminal PD formula we are going to get the value of I1 here. I want I1 here, current passing through the first cell. The potential difference or terminal PD is V. ಇದಕ್ಕೂ V ಇರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಗೂ V ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಲ್ಗೂ ಕೂಡ V ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಿ ಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ? V is equals to E minus IR. that formula I am using here. V is equals to E minus, what is E here? ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. E is E1 ಇದೆ ಅದರದ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ EMF E1 ಮೈನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಕರೆಂಟ್ is I1 ಇದೆ, into internal resistance R1 ಇದೆ. I can write here E1 minus I into R1, that is equals to V. So which implies that I want I1 now, the current passing through the first cell. I1 is equals to directly I will write here, I will take minus I1 into R1 here this side, and here I will get V to the right side, that is E1 minus V. So that is equals to I1 into R1, but I1 is equals to ಏನಾಗುತ್ತೆ? E1 minus V divided by R1 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so that I will get I1 here. Similarly, I will calculate the current passing to the second cell using the same method. Okay, the current passing through the second cell is that I am going to calculate here. Look at here, this is I2 I want, and what is the potential difference here? V. EMF is E2, internal resistance is R2 ಇದರ ಸೆಲ್ ಎಂದು. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಿ ಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ.
So that is V is equals to E minus IR ಅನ್ನೋದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಯರ್? E2 ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಏನಿದೆ I2 ಇದೆ, internal resistance R2 ಇದೆ. So therefore V is equals to E2 minus I into R2 ಆಯಿತು, which implies that I want the value of I2 here. Directly I will get I2 value. Okay, so using this formula, that is E2 minus, similar to this, E2 minus V divided by R2. So this is what I2. Now I got the value of I1 and I2. Substitute these values in equation 1. Now substituting in equation 1, equation 1 ಅಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡೋಣ I1 ಮತ್ತು I2 values ಅನ್ನು. So what I will get? I is equals to, what is I1? I1 is equals to E1 minus V divided by R1 plus E2 minus V divided by R2, I2 value. So I1 value substitute, I2 value substitute here. So what you will get here? You will get this value, and here we will take the LCM and we will simplify it. So LCM, what is the LCM here? R1 into R2 is the LCM. Okay, so here you need to multiply by R2 to this term, and you need to multiply by R1 to this term here. Directly I will write here. So I will multiply R2 here. So E1 into R2 minus V into R2. So this is what I will get here by multiplying so this value with R2, and similarly you multiply this with R1 here, plus E2 into R1, E2 into R1 minus V into R1. Okay, I will get this equation. Now we will further simplify it. So you just take these two terms together, E1 R2 plus E2 R1, E1 R2 plus E2 R1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಟರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ವಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ವಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈನಸ್ ವಿ, and what is left here? I left with R1 plus R2 or R2 plus R1, both are same here. So I will write here R1 plus R2 is common, is in the bracket, minus V is common here. So divided by the quantity R1 into R2 as it is. And now you just multiply this R1 into R2 to this side I. So what you will get? I into R1 into R2 is equals to, you will get E1 R2 plus E2 R1 minus V into bracket R1 plus R2. Okay, and now rearrange the terms here. Minus V into R1 plus R2 you take to the left, and this I into R1 into R2 you take to the right here. So you get the equation. now ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಮೈ ಏಮ್ ಇಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವಿ ನಮಗೆ ವಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ವಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ತೊಗೊತೀನಿ, R1 ಪ್ಲಸ್ R2. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ತೊಗೊತೀನಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ತೊಗೊತೀನಿ. ಇದು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ E1 R2 ಪ್ಲಸ್ E2 R1. You take this one to the right side, that is minus I into R1 into R2. So now as I told you, I want the value of V. So ಈ R1 plus R2 into ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಮಾಡಿ. So V is equals to E1 R2 plus E2 R1. So divided by R1 plus R2. Okay, minus I into
R1 into R2 divided by this term also. ಈ ಟರ್ಮ್ಗೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ R1 plus R2 divided by. So you call this one as equation 2. Equation 2 now. ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಿ ಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನಾವು ಹಾಕೋಣ. ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಿ ಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಿ ಡಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಇ ಮೈನಸ್ ಐ ಇಂಟು ಆರ್ ಇರುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಿ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಇ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಐ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಇದೆ ಇಂಟು ಆರ್ ಏನಿದೆ ಆರ್ ಪಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಿ ಡಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. Terminal PD across the equivalent ಸೆಲ್ಗೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಿ ಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಿ ಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿ ಇದೆ, ಇ ಮೈನಸ್ ಐ ಇಂಟು ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಇ ಪಿ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಐ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆರ್ ಪಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಕ್ವೇಷನ್ 3 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 and 3 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಐ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 and 3 ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗೆ. ಆನ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ equation 3 and 2. 3 and 2 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಇದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇ ಪಿ ಇದೆ. ಇ ಪಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ? ಇ ಪಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು E1 R2 ಪ್ಲಸ್ E2 R1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R1 ಪ್ಲಸ್ R2. ಇದು ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಪಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಐ ಇದೆ, ಐ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಪಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ R1 R2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R1 ಪ್ಲಸ್ R2. ಸೊ ಆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು ಅಂದರೆ ಇ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬರೀಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಇ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಕೋಸ್ ಟು E1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇ ಪಿ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇ ಪಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇ ಪಿ ಇಸ್ ಕೋಸ್ ಟು E1 R2 plus E2 R1 divided by R1 plus R2. And one more comparison, I into this quantity. ಇಲ್ಲಿ I into RP ಇದೆ. RP ಮತ್ತು this quantity comparison ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ RP is ಕೋಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು? R1 into R2 divided by R1 plus R2 ಬರುತ್ತೆ. R also I can write here. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರನ ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ 1/RP is equals to 1/R1 plus 1/R2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ write here. So these are the expression for equivalent EMF and internal resistance of two cells connected in parallel. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ n cells are connected in parallel,
So then what is the formula we'll get here? The formula of the equivalent EMF divided by the equivalent resistance, internal resistance, that is equals to so general formula EP divided by RP is equals to E1 by R1 plus E2 by R2 plus 1 up to En by Rn. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಆರ್ ಪಿ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, E1 R2 E2 R2 E1 R1 E2 R2 ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆರ್ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ ಅದು ಆ್ಯಂಡ್ general formula for the internal resistance 1 by Rp is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 up to 1 by Rn. This is the formula, general formula for calculating the equivalent internal resistance. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಆರ್ ಪಿ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, R1 R2 Rn ವರೆಗೆ E1 E2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಆರ್ ಪಿ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಇ ಪಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನಾವು ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಓಕೆ, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, that is the total current when two cells are connected in parallel. So how to calculate? Total current when two cells are connected in parallel. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್. ಇದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಈ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಒಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ divided by R plus equivalent EMF internal resistance in parallel. Okay, that is equals to, what is the value of equivalent EMF here in parallel? E1 R2, just now we derived for two cells, E1 R2 plus E2 R1 divided by R1 plus R2. Okay, whole divided by, this is equivalent EMF, whole divided by R plus, what is the equivalent internal resistance of two cells connected in parallel? That also we derived R1 into R2 divided by R1 plus R2. Okay, so now if you simplify this by taking the LCM here, R1 plus R2, if you will multiply here and R1 plus R2, R1 plus R2 cancel here both sides. So we'll get here, if you simplify, you will get E1 R2 plus E2 R1 divided by R1 into bracket R1 plus R2. ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಸ್ R1 into R2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ R1 plus R2 ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಡೆರಿವೇಷನನ್ನು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.